Hi guys, so welcome back to my YouTube channel. My good name is Grace Chuguna and this is my YouTube channel. So in case you are new here, welcome. In case you are a returning subscriber, welcome back. I am so excited to be here today for a sit down video. I've never done this. Okay, I've done it once. So this is my second sit down video, and on today's video, guys, are you ready? I hope I'm not shining on my face. I've always had a way of keeping close, beating hiding. I've been calling out your name from the darkness, thinking it's too late. Guys, are you ready? Nona hadi nimevaa suti. I'm on a suit. I am on a suit. I love blazers. I'm a lover of blazers. Like, nazipendanga tu. So, on today's video, I wanna give you a story of my pregnancy, all through those 9 months and birth experience and giving birth. So, where should I start? Mimi story yangu inakuanga ile ingine more fire. So on 2019 I was in college Nairobi, Nibs College ya Kimbo main campus. Huko ndiko nilikuwa nasomea. Nilikuwa nasoma cosmetology. Cosmetology is kusuka nywele, beauty, massage, everything with beauty. It's all about cosmetology. Yes. So I was enrolled. Let me try to speak in English because there's someone who told me in the comment section a certain video I try to speak in English. And guys, do you know my second country that is watching me? The first country that is watching me is Kenya. Ebu guess the second country before niseme. America! My America people, how are you? I'm so humbled for you. If you are watching me, thank you. I never imagined someone from America would watch me. I even never imagined someone from here Tanzania angeni watch. Hapa tu. Na unaona who is God? Who is God? Tunaruka hizi countries zote tuko nazo hapa, tunaruka East Africa, West Africa, tunaenda America. Imagine America watching you, watching my videos. So, I will try to be good in English. In 2019, I enrolled to Nibs Technical College main campus yenye iko Kimbo. So mimi hata nikiekwa Kimbo siwezi potea. Nikaanza kufanya sasa cosmetology na nikamaliza. So I had to look for attachment. And because I knew someone mwenye tulikuwa tunasoma na yeye mwenye ako huko, mwambia so nitafutie kazi. Okay, for me it was like an attachment, but nikikuja huku mimi nilikuwa nakuja kazi. Attachment ulipangwi. Ukisema ni attachment utakuwa unalipwa. So mimi nikatafuta kazi, nikakuja. Nikasema God is good because nilipata kazi wapi? My boyfriend who is my husband right now anaishi wapi? Mimi nikasema hata stress ya kutafuta nyumba it's normal. Sitafuti nyumba, nika move in hapa. Nika move in na yeye. Na nikaanza kazi. By the way, I think I came on November, ikienda kuisha on 20s huko, November 20s ndo nilikuja. Nika move in na the next week on Monday I went for the interview kwa salon, kwa job. Ilikuwa salon and kinyozi, and also kulikuwa na massage, kulikuwa na everything. By the way, it was a very big spa. So mimi nikaenda tukafanya interview na akanichukua. Yeah. Akaniambia huku mtu analipangwa na commission. Okay, I knew all that because I've done kwa salon once before niende shule. Akaniambia huku mtu analipangwa na commission blah blah blah, sijui nini. Nikamwambia it's okay. Akaniambia whatever I'll be doing, I write it down. So I had to buy a book. I wish I had it here. I think I threw it away. I had to buy a book. So nikifanya a service naandika price. So jioni akikuja anafanya tu hesabu yake, ananipatia pesa zangu. Na pia kulikuwa na salary ya end month. Salary ya end month pia kulikuwa na commission na pia salary. Huyo mtu alikuwa mzuri. That guy was also good.
because kulikuwa na commission na kulikuwa na salary. Salary was 6k. Nilikuwa nalipwa 6k na commission sasa ya every day. So away with the cosmetology thing. So mimi nika move in with my husband, tukakam. I never knew I got pregnant. December, when I was waiting for my periods, I remember on November zilikujanga because we were living, nilimpata bed sitter, so we had to move from a bed sitter to 1-bedroom house. And I remember on that day when we were moving, I was at work and I had my periods that day. That day ndizo periods zangu zilikuja. And mi nasumbulangu na cramps sana. Cramps zinaniumanga sana. So I had to move from work niende home. Nikalale ama nikapumzike. So mi nikatoka nikaenda nikapata akihamishwa because we were just shifting house. We were moving, it was the same plot, the same floor. So we were just shifting house from this bed sitter iko kwa corner to this 1-bedroom yenye iko hapa. So haikuwa kazi mob, ni kushift tu. Akaniuliza ni nini, nikaambia my cramps, they are so painful, naumwa na cramps, so I have to rest. And as I got employed kwa hiyo salon, niliambia huyo mtu, mimi every month utakuwa unanipea 2 days off za lazima because when I'm having my periods nasumbuliango na mwili sana. Akaniambia ni sawa. Sasa akanipea hizo off. Mimi nikaenda nikakaa home, periods zikaisha, nikarudi job on December. Sasa nikafanya job on December, ikafika Christmas, tukaenda Christmas. My periods were supposed to come I think before Christmas. Mimi nikangoja periods, nikasema maybe it's because I changed the weather from Nairobi to here, that's why zimechelewa. Periods nikangoja, azikukuja on that December. Hata nikienda kukula Christmas, I kinda knew I was pregnant because mimi periods zangu since I started hazijawahi miss even a single month. So I was like, here hapa I'm pregnant already. Nikaenda Christmas on 25th, nikarudi on 26th. My mom asked me, kwa unarudi mapema aje na ni Christmas? Nikamwambia tuliambiwa turudi juu ya job. Akaniambia ni sawa. So nikarudi, and it's true, I came back to work. Sikukuja ati kwa my boyfriend tupia yeye alienda kwao for Christmas. So I came back, nikarudi. January ikafika, nikaanza kusumbuliwa na mwili, nikaanza kuomba off, na text my employer namwambia today I will not be around. Ananiambia ni sawa, tunaenda hosi. Napimwa hakuna ugonjwa inapatikana. Napimwa damu hakuna ugonjwa inapatikana, but I'm feeling so sick. If you have ever got pregnant, you know what I mean. I'm feeling sick, but nikienda hosi everything is nil. Yani I'm not the kitu kwa damu. Nikienda mara ya pili. Mara ya kwanza nikapewa dawa, nikakuja nikameza. Nikienda mara ya pili, nikamwambia the way I'm feeling headache, I'm feeling kuzungukiwa, naumwa na tumbo. Nikapimwa, nothing inapatikana. I'm getting tired. Najua nimekalia stool. So nikapimwa, nothing inapatikana. Nikapewa madawa, nikakuja nikaendelea kumeza. On January hapo, I think tukienda kukaribia February. Yeah, I'm not sure ni kitambo, it's 2020 now. But then tulitoka 2019, sasa tuko 2020. Nikatoka hapa, nikaenda hosi tena. The same problems. Kuumwa na kichwa, sijui nini, uncomfortability, silali, na feel vibaya. Kutapika, matapiko yenye sitapiki. I'm not vomiting, but I'm feeling to vomit. Nikafika kwa hosi. Kufika hapo kwa mlango, I had a second thought. Nikasema, why don't I nipimwe pregnancy, nione kama maybe ni kona mimba. Let me tell you, me I was kamshamba. I never even knew ati kuna pregnancy test that you can buy kwa chemist ukuje ujipime pregnancy yako. I never knew. Mimi ushamba nilikuwa nayo. My kids, I be telling my kids everything. Because let me continue with the story, mtajua why. So
Nikaenda nikapimwa, ikakuwa positive. Tukangoja results. Nikaitwa. Hiyo daktari akaniuliza, results zimekuja na zimekuwa positive. I was like, Jesus Christ, I'm pregnant. So akaniuliza, the first question he asked me, are you married? Nikamwambia yes, because in my head I knew I was married. In my head nilimove na mimi nikaolewa, nikakuwa kama nimeolewa. So I told him yes, I'm married. At least aka cool down. You know, kama singekuwa married angeanza counseling hapo hapo. Unajua, if you're not married and then patikane uko na mimba, unaanzanga ma stress, nini, depression, and then uambie huyo mtu aruke, we. So nikamwambia yes, I'm married. Okay, akaniambia you start your clinic. I think I was 6, was it 3? No. It was because November nilipata, I think it was 8 weeks pregnant. I was 8 weeks pregnant. Akaniambia you are 8 weeks pregnant. You need to start your clinic as early as now. So tukatumwa kwa watoto, nikaenda nikapewa kitabu na tukaanza clinic. I think I had mixed emotions, mixed reactions. I even don't know. My husband had to take me somewhere to cool down. I will insert some pictures hapa muone the way I got stressed on that day. I was like, mimi ndo nakuwa mama ya mtu. Mimi ndo nabeba mimba. Mimi ndo nitanona. Let me tell you guys, I was 1 GB. Nitaweka picha huku mtaona. I was 1 GB. So mimi kwa kichwa yangu nilikuwa like, mimi ndo nitanona, because hiyo ndo ilikuwa slogan. That was the slogan, that when you get pregnant, you give birth, unanona, unakuwa kimama. Hata si mama, unakuwa kimama. So I had to let it sink in. I let it sink in, everything. Nika digest, nikasema okay, ni mimi, I'm pregnant. So what I will do, I will just start shopping. So the same month, February, I started my shopping. Nitaweka tu picha hapa muone venye I was excited. Even my stomach is not yet showing, but I have started shopping. Tukaanza kununua tunguo. And by the way, I had an experience of raising a kid, because my sister she had her first born when she was at home, akuwa tu nyumbani. So I had experience, nilikuwa najua whatever to buy, whatever it's necessary, whatever, you know, to start with. So nikaanza shopping, as you can see in that picture, wherever itakuwa, kama ni hapa ama ni hapa. So nikaanza shopping, and God help me nipate hizo picha, nisaidie tu nipate picha. So nikaanza shopping, tukaanza kununua nguo na tukaanza kwenda clinic. Every clinic I was going with my husband. He never missed any single day ya clinic for those 9 months. I went for clinic 9 times for 9 months. Was it 9 times? Zinakuanga ngapi? I can't remember zinakuanga ngapi, but nilienda zote, because the last clinic that I went niliandikiwa awaiting labor, because I was already 40 weeks pregnant. Na inakuanga either plus, ufikisha 40 weeks either +2 or -2. Yes, hivyo ndivyo inakuanga. So me, I was awaiting labor. Tukarudi home. I was huge. Nilikuwa mkubwa. Guys, guess the weight that I was. I was, I think, 80 kgs. No, let me go take the book, I confirm. I found the book. Ndo hii. This is the book. Na ndo hii. It was the last clinic I went, I was 70 kgs. And when I started, I was 47 kg. 47 kgs. When I'm finishing, I am 70 kgs. Na hapa hata sikumaliza. Here I was at 40 weeks pregnant and I was awaiting labor. So nikienda kuzaa, maybe I was 70 something. I was 70 plus. I was 70 something. So I became that huge. Yes,
from 47 kgs to 70 kgs. Okay, I accepted that, but somehow I was in denial because of, becoming big, tumbo itaachwa ikihang, hizo vitu zote za tulikuwa tunasikia na huko nje, sijui nini mambo mingi. So we came back home. And remember, I had to quit job. Same that January. This time I was told I was pregnant. I had to quit the job because the first trimester, it was so hectic. I was not feeling to eat anything. I was always sick, bored, but I didn't vomit. Mimi mara yenye nimetapika na hiyo mimba, it's only once with that pregnancy. So I was waking up, morning sickness, kufeel kuchafuka roho, I don't know what it's called in English. So first trimester, it was hectic. I had to leave the job because nilikuwa naomba ruhusa kila saa. Every time I'm asking for an off, ninaenda kuongea Kiswahili nakumbuka I have to speak in English. So every time I have to ask for an off day, ananipea. That guy was so good, by the way. That guy was so good. My employer alikuwa so good. So on April, sasa sindo tukaingia second trimester. The second trimester was good. I started eating everything. Let me tell you what I was craving for. Let me go back kidogo. For me to notice I was pregnant, I was craving for something bitter. Nilikuwa naenda nachukua mahindi, nanunua mahindi kwa mahindi choma, na kuja napaka pilipili inakuwa red, nakula. Naenda nanunua ndimu nakula. I've never eaten a lemon, but on that day nilikuwa na cravia vitu kali. Nachukua chumvi na lamba. Nilikuwa na cravia vitu kali. So, back to my second trimester. Tukaingia second trimester. My second trimester was good. I enjoyed that pregnancy, but I never took any pictures. No pictures while pregnant. Because why? Remember, I told you I was in denial. So I never took any pictures. Sijui kwenda photo shoot, sijui nini. Even my husband was taking me pictures. I was like, why are you taking me pictures? I don't want pictures. If nikipata hiyo kapicha kamoja nitawaonyesha. Niliwaangalia vibaya because he was taking me pictures and I don't want pictures. So second trimester, tukaingia second trimester. It was good, smooth. I was craving proteins, just proteins, nyama, mayai, kuku. Mimi ningekula kuku mzima peke yangu, by the way. Whatever I was eating, it was, but then I was eating healthy. Let me tell you, I was eating healthy. Ngwashe, ndoma, mayai, terere, managu, hizo ndio vitu nilikuwa na cravia, by the way. Mchele nilikuwa na cravia mchele peke yake ikaangwa tu bila kitu. Hizo ndio vitu nilikuwa na cravia. I think that's why I became so huge, because I was eating. Chenye tu sikuwa nafanya ni kukunywa maji. I wasn't taking a lot of water. Like, I don't know why when you are pregnant you don't feel like taking water. You are always not thirsty. Usiki kunyota. So tukaingia that trimester. Nikaendelea kufanya vitu zangu, my shopping. Let me tell you guys, by the time I was 6 months pregnant, I was done with the shopping. That's how excited I was. Nimewambia I had mixed reactions. So sometimes I was excited, sometimes I was in denial, sometimes I was like, oh, I'm gonna be a kimama. So by the time tulikuwa tunafika 6 months, tulikuwa tushamaliza shopping, by the way, because every month I think the budget was, can I remember? I think siwezi kumbuka, but in every month tulikuwa na budget ya pesa fulani. In every month kuna budget. Hiyo ikiisha unangoja next month. So within 6 months I was done with my shopping. Enye tu ningenunua ni nienda town nione kitu imenipendeza na sitaki kuacha na nunua. So nikanunua nguo, masho, manini nikanunua zote, nikapaka. So when I was 7 months pregnant already, nilikuwa nishapack my maternity bag. My maternity bag and my baby's bag. Nilikuwa nishapack. I wish
I wish I knew YouTube that time. 2020, I wish I knew about YouTube, sijui nini. Mimi hata hakuna kitu nilikuwa na Google ati about pregnancy. Ati nenda hapa kwa YouTube nianza kugoogle packing my baby's bags, sijui nini, my maternity bag. I never knew. I knew nothing. I wish. Nakaanga hivi nasema tu I wish I knew about YouTube. Juu ile content ningekuwa nimewapea, mimi ningeanzanga YouTube kitambo by the way. Kama ningekuwa najua, ningeanzanga kitambo. So, nikapack my bag, my baby's bag. Before tufike 9 months, nilikuwa naenda na unpack, naangalia huto tunguo, vile ni turembo, na tuadmire, na turudisha. Namaliza mwezi mwingine, naenda natoa tena, na tuadmire, na tupanga tena, na rudisha. That's how life is for your first pregnancy. You admire those clothes. So, after kuandikiwa awaiting labor, so sisi tuka await labor. Nikafika 41 weeks, labor haikuji. Nikaanza kurukaruka kwa nyumba. Kufanya sijui hivi, kuinua mamiguu, sijui nini. Ndo labor ikuja. I don't know how I can explain it. Ndo labor ijilete yenyewe. Wapi? Hakuna labor inakuja. So, kufika 41 weeks and 2 days, we decided to go to the hospital. Kuuliza mbona, yes mtoto anacheza, mtoto ako sawa anacheza, but labor haikuji. So, tukachukua miguu yetu, tukaenda hadi hosi, tukauliza, nikaenda nikapata daktari, nikamuuliza, okay, my name is blah blah blah, I'm here to ask you, I'm 42 weeks and 2 days, but my labor haijaanza na hata sioni dalili. Akaniuliza, umekuja na bagi ya mtoto ya nguo? Nikamwambia hapana, siko nakuja kwa admitiwa, I was just coming to know, to ask that question. Akaniambia okay, kama uko 42 weeks, just go bring your bag and ukuje to admit. So sisi tukatoka na my husband. I told you my husband never missed any appointment of pregnancy. So sisi tukatoka na my husband, tukakuja, because from the hospital to where we were living si mbali by the way, we could just walk. So we walked pole to, you know, as a pregnant woman you have to exercise. So tukatembea, tukakuja, tukachukua bag, karai, slippers, what else did I take? Tissue. Was there anything else? No. Sasa na nguo za mtoto, nikaenda hosi. Nikaenda nikaadmitiwa, nikapewa file. And remember, hiyo ni time ya COVID. Mtu anaingia peke yake. 2020 ni time ya COVID. Kwanza time yenye iko ndo imekuja. Ndo COVID imekuja. It was 2020 on September. So, mtu anaingia peke yake. Ukitaka kuona mtu, mnaenda mnaongelelea kwa fence. So my husband hakuingia, nilienda nikaadmitiwa, nikapewa file, nikaulizwa maswali, you know, admission. Where are you from? Where do you live? Namba ya simu, which church do you go? Mimi nikashindwa, church na hospital zinaingiana aje? What if someone doesn't go to church? Wangeandika aje? Okay, nikawaambia the church that I go. Na nikaadmitiwa, nikapewa kitanda, na mimi nikakaa na my husband akarudi home. So in my mind I was like, okay, nakuja kuwekwa hiyo dawa ya kuindusiwa. Hiyo ndio nakuja kuwekwa. Nikapelekwa waiting, was it waiting room ama labor room? Hiyo room yenye unapelekangwa kama bado hujapata labor, unangoja labor yako. Labor room, I think it's labor room. So nikapelekwa huko, nikapewa kitanda na nikakaa. It was on Saturday. Did I say the day? It was on Saturday. Jioni around saa 10 ndo niliadmitiwa. Nikaadmitiwa, nikaenda nikakaa. Guys, daktari anakuja, anakutuma ufanywe ultrasound. Unaenda unafanywa. Machine inasema mtoto wako 4 kgs. Na kupush 4 kgs, daktari ananiambia kupush 4 kgs it can be so risky because 1, it is your first baby. 2, you can get complication kwa mgongo.
3, unaweza raruka vibaya. Mimi nilikuwa najua ni kuraruka wapi. Unaweza raruka vibaya. So me I was like, okay, then what? Akaniambia ni either ufanywe CS ama ukubali kupush that baby, and then unajua ni mkubwa, so unafaa utararuriwa tu. I was like, okay. Nikarudi kwa labor room. Kurudi, daktari mwingine anakuja for another shift. Ananiambia, what are you doing here? Namwambia, I'm like, what am I doing here? Where am I supposed to be? Even when nilikuwa najiuliza kwa kichwa changu, kwani where am I supposed to be? Anasema niwekwe maji hiyo ya uchungu. Mimi nakataa. Why? Because the whole of that Saturday niliona watu wakilia, wakiimba uchungu, wengine wanakata hadi nywele. Let me tell you, when you are going to give birth, don't go with these marastas. Easy. Just suka tulanitoa kwa twa nywele. Back to school. That is enough. So unaona watu wakilia, wakiimba huko, manduru, sijui nini. So I got traumatized. Nikapata trauma. Nikajiuliza, mimi tu ndo naenda kupiga nduru hivyo? Mimi ndo nainua manguo hivyo? Because labor pains, I think labor pains hazinanga aibu. You can even take out your clothes in front of people. Labor pains hazinanga aibu. So nikakataa kuwekwa maji. Daktari mwingine akakuja now next day on Sunday. Akaniangalia, akanipima, akaniambia, okay, CS inakuanga, I think ananiambia electric CS inakuanga specifically on Tuesday, but you can unaweza fanywa CS any other day kama ni ya emergency. Nikasema ni sawa, nikarudi kwa kitanda. Yaani mtu alikuwa anapimwa after every 6, is it 6 hours ama 4 hours? After every 4 hours. Ndo hao na mavidole. If there's something I hated, and if there's something that can make me not give birth again, ni hiyo. Kupimwa sijui umefunguka sentimita ngapi. Hao watu wa inventors. Can't they invent on a machine? Unaona kama machine yenye inafanyanga mtu ultrasound. Unaona mtoto kwa computer. The same machine, mtoe kama machine kadogo, kenye katakuwa kanaekelewa hapa juu, unaonekana umefunguka centimeters ngapi, lakini si kuweka mtu mavidole. That thing was so disgusting and so uncomfortable. That thing was so uncomfortable. So, mimi nikaenda nikapima mara ya kwanza. Mara ya kwanza it was so uncomfortable. I was resisting, but walinipima wakaniambia bado sijafunguka hata ona sijafunguka. I was like, kwani mtu anafaa kufunguka hadi? Akaniambia 10 centimeters and I am 0. Nikashikwa na wazimu. Like, I was like, what is this? Why is this happening? You're supposed kufunguka hadi 10 centimeters na mtoto atoke, but I'm 0 na hata hakuna dalili. Mimi nikarudi kwa kitanda yangu. Kazi yangu huko hosi ilikuwa tu kuoga, kurelax, kukula, kwenda kuota jua, because I didn't have labor. Mimi sikupatwa na uchungu. Hata siwezi kuambia labor pains zinakuanga aje. That is the best thing that I always thank God. Sikupata labor pains. Mimi siwezi kuambia zinakuanga aje. And for my second baby God, I want the same procedure. Nisipata labor pains, Jehovah, because mimi venye niliona huko. And for the doctors, ama hawa watu wanajenganga hosi, can't you put labor pains mbali na hawa watu wengine wenye hawajapata labor? Because ukiona mtu mwenye ako na labor na wewe huna labor, unakuwa traumatized. Like the way nimewambia, me I was traumatized. On Monday, daktari mkubwa akakuja. Sasa wakaanza kwenda around kuzunguka. Akaniuliza, what are you doing here? Nikamwambia mimi nimegoja CS. Because au madaktari wengine watu wamekuwa wakiniambia, by the way, kila daktari alikuwa anakuja na nini yake. Daktari huyu anakuambia hivi, huyu anakuambia hivi, ati for 4 kgs you can push, ati kuna wenye hadi wao wanapush 4.5. Huyu anakuja na story zake, sijui nini bla bla bla, complications za mgongo. So unapata like 3 doctors wamekwambia vitu tofauti.
Utafanya aje? 3 doctors wamekwambia vitu tofauti. What will you do? Who will you listen? Who will you follow? Whose advice would you follow? So on Monday, daktari mkubwa akakuja, akaanza kwenda round. Akaniuliza, what are you waiting for? Nikamwambia mimi nimengoja CS. Akaniuliza. He was like, I remember he was a he. He was a he. He was like, why? Nikamwambia mimi niliambiwa mtoto wangu ni mkubwa, ako 4 kgs. Akaniambia, this hata ukai mkubwa. I was like, man, I'm 70 kgs plus. Unasema sikai mkubwa and I was 47. So, akaitisha tape measure. I don't know tape measure ni ya nini kwa maternity. Akaitisha tape measure, akasema nipimwe. So nikalala na mgongo, nikapimwa na tape measure, akaniambia, this one you can push. Si mkubwa. Huyu hata hajafika 3 kgs. And mark you this, when my baby was born, he was 3.5. He was 3.5. Ananiambia huyu hata hajafika 3 kgs. Machine kwangi accurate. Machine inaweza sema ni 4 kgs lakini mtoto labda hata ako 2.8 ama 2.7. And my baby was 3.5. Lakini anakuja kuniambia huyu hajafika hata 3 kgs. So Monday kaisha hivyo. Kafika Monday usiku. Mi bado naambiwa niwekwe maji na kataa because I got traumatized with the information that the doctors are giving me, with the things that I'm seeing there. Watu wanakuja wanapiga nduru zao, wanazaa wanaenda wananiacha hapo. So in the evening I had to be called by a certain doctor. Akaniita, akaniuliza, madam, unasema aje umekataa kuwekwa maji? Unataka aje sasa? Nikamwambia mimi niliambiwa mtoto wangu ni mkubwa na nilienda ultrasound, na ultrasound ikasema ako 4 kgs, but and now I'm waiting for CS. Akaniuliza, how many kids would you like to have? Nikamwambia wenye tu Mungu atanipea. Hata kama ni moja ni sawa, nitashukuru, mwenye tu Mungu atanipea. Akaanza kuniuliza, your husband anafanya kazi gani? Nini bla bla bla. Na mimi hata aniconvince hivyo vyote, sikukubali kuwekwa hiyo maji ya uchungu. I didn't agree kuwekwa hiyo maji ya uchungu. So akanitia kanasa, hata ilikuwa nasa ma alikuwa student kengine hapo. Kaka niongelesha pia. I was called in a certain like a private room. Officer daktari wananiongelesha, ananiambia sijui nini. Nikamwambia sawa, leteni file, I will sign. The baby is mine. Whatever will happen, it's my body and it's my baby. Hapo nilikasirika kabisa juu wamenikaisha huku kutoka Saturday. Leo ni Monday usiku na ninaona ni kama nitaenda hadi Tuesday the next day kama sijapata mtoto. Nikamwambia leteni file, I will sign. Whatever will happen, it will happen to my baby and my body, not you. Hapo nikakasirika na wakaniambia ni sawa. Na nikaenda na wakaniletea file nikasign. Did I read it? Yes, I read it, but I think it was saying the patient has done. Okay, I can't remember, but it was saying about the normal delivery and the CS thing. So mimi nikasign, nikarudi kwa kitanda yangu. Kurudi kwa kitanda, okay, let me go back kidogo. On Sunday nikaletewa mtu, tulale wawili. You are both pregnant. Umeletewa mtu, mlale wawili. I was like, okay, where are we sleeping to? Kulikuwa kumejaa hivi. Kulikuwa kumejaa. People were sleeping 2 by 2. 2 people. So we were sleeping in turns. Mimi nalala, nikichoka kulala naenda nje kuota jua, yeye analala. Because hata ungesema ati mlale hivi, uwe lale side ya kichwa na ulale side ya miguu, kitanda, unajua kitanda ya hosi, the hospital bed is too tiny. Ni kidogo sana. So wamngelala watu wawili at the same time. So we were sleeping in shift. That is one thing that made me hate that hospital. Sleeping 2 people. 2 patients, not even 2 people, 2 patients. Nyinyi wote mnatoshana manguruwe na mnaambiwa mlale pamoja. Moko iganera atia.
mtatoshea aje? Okay, back to Monday evening. Nikaongeleshwa na madaktari, mimi nikarudi kwa kitanda yangu. I started bleeding. Like nikienda kususu, when I go to the toilet, masusu inakaa reddish, maroonish. I was like, what is this? Why am I, sikushindania, nikarudi. Kwana tena kwa toilet, I felt something like a discharge. Nika feel a discharge. I went to check, it was blood. I went to the office uko hosi ndani hapa kwa labor room kuambia I'm bleeding. Do you know what that lady was there aliniambia? Na hata siye nilikuwa naambia, by the way. I was telling a certain nurse, but the other nurse had to jump into a conversation. Do you know what she told me? I went nikaambia huyo nurse I'm bleeding. Do you know what she told me? Yes, I could bleed. Hiyo ni spot. And she was an old lady. Alikuwa mzee. Yes, unajua maana ya kubleed wewe? I was like, damu itoke, hata itoke tone ama itoke kama maji ama itoke kama mto, bleeding ni kubleed. Ati hiyo si kubleed, hiyo ni kuspot. Akaniambia enda uvae pad. Nikaenda nikavaa pad. And mark you this, in a maternity room you are not supposed to have a panty, but me I was uncomfortable, so I had to have mine. Nikienda kupima na natoa. That nurse was like, na huko hukujangu ina panty, hukuja huko nakuja bila panty. Yani they were talking like hawajaiza. Walikuwa wanaongea ni kama hawajaiza. To me they were sounding rude to me. Walikuwa na sound very rude. So mimi nikaenda nikavaa pad, nikaendelea kubleed, nikableed. Nikaenda daktari akaitwa, daktari wa theater. I think ni wa theater because tulienda na yeye. I think nikaitwa pia, nikaenda pia kupimwa hizo vitu. That thing. Pia kuna kichuma kingine mtu anaekangwa kinakaa kipeg. Kichuma kinakaa hivi, unawekwa kinaenda kufunguliwa hivyo ndani hivi. That thing, Jehovah Christ. Haiko shera niyo. Mimi nilikuwa nimesema haiko shera niyo. Kama kuzaa ni hivi, acha niachane nayo. So, huyo daktari wa theater akaitwa, akaniita, akakuja, akaniuliza shida ni gani, nikaambia na bleed. And that lady, that nurse, she was still there. I think she couldn't talk that time because yule daktari mkubwa angeongea saa hizo. And it was around 10:11 p.m. Akaniita, akanipima, nikaresist. Sijui kama aliweza. Akanipima, nikaresist. Akaniambia okay, sign this file to the theater. I was so excited kusikia twende theater. Ushaifurahia? Nikasema bas. Acha mtoto hata aende atolewe. I'm so tired. I'm 42 weeks. Remember on Saturday tukienda, I was 42 weeks and 2 days. So tumekaa Sunday and that Monday. So I was 42 weeks and 3 days. Almost hitting 43 weeks. Mtoto bado ako kwa tumbo. Maji haijapasuka. Mtoto yes anacheza, ako sawa, anacheza. The heartbeat is okay. But as for me, I'm tired. So akaniambia sign this file na tukaenda. That nurse, huyo mwenye nimemwambia she was rude, akaduliza ziko wapi nguo za mtoto. Nikamwambia ndo hizo hapo, hapa kuna show. Akaniambia nitolee show, blanketi na napi. Nikamwambia nguo za mtoto ziko hapa na show ziko hapa. Do you know what she told me? Si uniambie, ni unitolee. I was like, madam, sasa uniambia pole. Okay, sikumwambia hivyo, but in my head I was like, madam, sasa uniambia pole. Mimi nitajuaje kama mnatolea yangu ama mnajitolea? I don't know why she was shouting at me. Miss Dimona alikuwa ananishautia. Nikasema okay, acha nitoe. Nikamtolea show, blanketi na kanapi.
Afu nikamuuliza, na nguo za mtoto? Havalishwi nguo. Nguo ni unajivalishia. Nguo ni unajivalishia, huko hakuna mtu anakuvalishia nguo. I was like, what's wrong? Ni nini mbaya? Mimi nimekufanyia nini? Hivyo ndivyo nilikuwa najiuliza kwa kichwa. Kwani nimekufanyia nini? Ni juu nilikataa kuwekwa maji ndio unanishautia ama ni nini? Sikuwa nataka kujibizana naye because she was my mother's age. Not even my mother. Almost my grandmother's age. Juu alikuwa hadi na mbue. She was old. So, nikawatolea na tukaenda theater. Nikavalishwa hiyo kigown kia theater na nikapewa blanketi nikajiekelea. Nikaenda theater. I went foot by the way. Nilienda miguu because nilikuwa sawa, nilikuwa natembea, sikuwa na labor. So, tukaenda theater, nikakalishwa chini. This is funny because I didn't know mtu ananyoanga huko chini. Mimi sikujua mtu ananyoanga. I didn't know. I had zero experience and zero knowledge. Mimi sikujua. So mimi nilienda tu na Black Forest yangu. Nikaenda nikanyolewa na kawembe. It was so uncomfortable, but okay, what could I have done? I was never told that mtu ananyoanga. I was never told. So nikaenda nikanyolewa, nikaekwa wakanifanyia vitu zao, nikadungwa sindano ya na huku ya mgongo. Wakaanza procedure. Wakatoa mtoto akatolewa. Thank God akalia. He was okay, very healthy, 3.5 kgs. The first word that I said when I saw my baby, it was thank you Jesus. I said thank you Jesus, and I remember I cried. Nikasema thank you Jesus na nikalia. Mwenye alimtoa akakuja akaniuliza, is it a boy or a girl? Akanionyesha, nikaona it's a boy. Ndio wajue kama bado I'm still okay. You know, hiyo dawa ya theater inaitwa anesthesia. Amine. Hiyo dawa ya theater sometimes I think sometimes you can I don't know how to explain it, but akakuja akaniambia, akaniuliza is it a boy or a girl? Nikamwambia it's a boy. Wakaenda wakampanguza. The reason why they asked that ndo the next day ukiletea mtoto wako usianze kuclaim ati it was a girl mnaniletea boy, ama it was a boy mnaniletea girl. That's why they ask. I said thank you Jesus na nikatoka theater. In less than 15 minutes, by the way. Less than 15 minutes. I saw my baby. Mtoto alitolewa like 5 minutes or even 7 minutes. But kwa theater unajua lazima udresiwe, ufanywe, ufungwe kijonda, ufanye utolewe pipe yenye mtu anaekanga huku chini. Nikatoka theater, nikaenda place yenye mtu anaendanga kuota kwa heater, because I don't know why when someone comes out of theater you are hungry. Like you have never eaten in your life. You are thirsty. You are feeling cold. I was shivering. Nikaenda nikapelekwa kwa heater. At least nika gain some heat. Nikakuja nikachukuliwa na manasi. Wakanipeleka kwa recovery room. Now here is where the drama starts. Akanipeleka kwa recovery room. Kunipeleka tukafika kwa recovery room. Wananiambia they have the guts to tell me ruka kwa hiyo kitanda nyingine. Unajua kitanda ya theater huwezi kaa nayo kwa hiyo ya hapa kwa theater huwezi kaa nayo kwa recovery room. And then kitanda ya theater ni hii size. For the recovery room ni hii size. Hazitoshani. Ya theater ni mrefu kidogo, yenye iko kwa ward ni kafupi kidogo. Ziko hivi. So when you are jumping from here to here, it's like unaanguka from a mountain, unaanguka chini. Na umetoka theater. Less than 20 minutes from theater tukafika. Do you know what they told me? Ruka kwa hiyo kitanda nyingine. I was like, I can't even feel my legs. Kwanza hapo niliongelesha kizungu. I can't even feel my legs. Na mnaniambia niruka kwa hiyo kitanda nyingine aje sasa? How?
How am I supposed to do that? Akaniambia ng'ang'ana, ruka kwa hiyo kitanda ingine. Instead of them wanishikanie hivi waniweke kwa kitanda, ananiambia ruka kwa hiyo kitanda ingine. I'm from theater, anything might happen to my wound hata ijamaliza 20 minutes. Afu ananiambia jump to the other bed. Okay, I had to jump because ningefanya. So nikaingia kwa hiyo kitanda ingine. I was thirsty, hungry, but I don't know why those nurses, they were like that, telling me to jump to the other bed. I'm from theater. No, I really didn't understand why. I really didn't. And that is another reason that made me hate that hospital. Hata saizi nikisikia mtu akiniambia niende hiyo hosi, na kuanga like no, I would rather take a cab and go to another hospital. The services that I was given there, they were not good. They were not excellent. They were bad services. I don't know, they were thinking that because it's free, maybe I don't have money to go to a private hospital or to go to another hospital. Now they can treat me however they want. So mi nikaruka kwa hiyo kitanda ingine. I didn't stay straight. Unajua venye mtu analanga kwa bed, sikukaa hivyo. I stayed vertical. Nilikaa vertical. Because my legs can't move. Sifeel miguu, na feel tu huku juu. My legs can't move. Hata ukinichuna sita feel uchungu because they are inaitwaje, kufura ni nerve ama ni nerve. Zimefura, na feel kama zimefura but hazijafura. Unajua venye mtu ana feeling ya kidungwa sindano ya kutolewa meno, hivyo ndivyo nilikuwa na feel kwa miguu. Venye mtu anasikia kwa mdomo, hivyo ndivyo nilikuwa na feel kwa miguu. Those nurses, wherever they are, may God, okay, niliwaachia Mungu, but to forgive, I never forgive them. I wish I can remember them, but the only nurse I remember it's one, no, two, mwenye alinishautia ati nimtolee nguo, na kama hiyo ni discharge ama ni spotting ama ni kubleed, na another male doctor. He was so rude. Why mama? Okay, let me just stop from there. Nikalala vertical. Around 3 a.m. nilikuwa natoka theater around was it 12? Yeah, around 12 a.m. ndo nilikuwa natoka theater. Na niliingia 11 something. I don't know, I can't remember. But it was the next day morning. Around 3 a.m. nikaletewa mtoto. The nurse mwenye aliniletea mtoto, do you know what she told me? Na mtu anaitishanga mtoto. Alikuja akaingia hapo kwa mlango. Akasema, Grace Juguna. Nikainua mkono. Oja mko wengi, kai Jehova. One room, mko like, I don't know, sijui watu wangapi. So hakuja akasema, Grace Juguna. Nikainua mkono juu. Akaniambia, na mtu anaitishanga mtoto, si kunyamaza tu. I was like, how would I know kama umemalizia? Ningejuaje kama umemaliza kufanyia chenye mnamfanyia after amezaliwa? So mimi nikanyamaza, nikasema okay, next time nitaitisha. Nikaletewa mtoto wangu. My baby came. I remember he was sleeping. So I just took a picture, nikatumia. I sent his dad the picture, nikamwambia I delivered safely and the surgery was okay and he is the baby. So mimi nikalala because I was sleepy. When you are coming out of theater, you are everywhere. You are sleepy, you are hungry, you are thirsty, you are tired. You are like, I don't know. So mimi nikalala. I actually remember that day, it's like yesterday.
because the services that I got there, they were so bad. So bad. I don't want to say horrific, because there are some people who get horrific services more than even mine, but they were so bad. Sisi tukalala na mtoto wangu. Hiyo 3 am mtoto aliletwa. Tukalala. Asubuhi kufika, you're supposed to come out of bed. They can change the beddings and they wanakupea gown ingine. And you are supposed to do that alone. Remember ni time ya COVID. Nobody is allowed at the ward. Outsider. Hakuna mtu anaruhusiwa. Being your mother, being your husband, hakuna mtu anaruhusiwa. And you have to take your kid adungwe. You know, inaitwa BCG. The thing that everybody has. Sijui kama aka kitu aka, it's not even visible. This one, everybody has this thing. Unadungangwa immediately after you are born. That day umezaliwa, the next day ndo unadungwa hiyo BCG. So au madaktari wakakuja, sijui polio, sijui nini, kupewa polio, sijui what, wakakuja. Tukaitwa hapo nje. I was like, how am I supposed even to walk? It's barely 24 hours after me coming from theater, and they are expecting me nipeleke mtoto hapo nje adungwe. I was like, can't they come around? Wakuje kwa kitanda wakudungie mtoto. So juu watu ni wengi wenye walikuwa nadungiwa, I had to check on my baby. Kwenda kumwangalia ndo nimbalishe nguo aende adungwe, nisiende kumexpose kwa baridi juu uvalishiwi nguo na mtu huko. Uvalishiwi nguo na mtu. Ni wewe na mtoto wako mungangane, mkisikia mtu avaa nguo mtakaa uchi. Hiyo ni nyinyi mtakaa hivyo. So mtoto wangu hakuwa amevalishwa nguo. Alikuwa tu amefungwa na kanapi na show. Sasa blanketi ya juu. Mimi kwenda kuangalia mtoto ndo nimbalishe nguo nimpeleke. My baby had pooped. Alikuwa amepoop. And remember, pupu ya kwanza ya mtoto ni ile ya black. Ni ile ya black. So alikuwa amepupu. Amepulia show, amepulia blanketi, mapupu imefika hadi huko kwa kichwa. So mapupu imefika hadi huko kwa kichwa. So I had to wipe him. And remember, huko hata hakuna maji moto. Hata ya kuoga, you are showering with cold water. Unaoga na maji baridi, utaenda kuoga na moto kwako. So I had to use wipes. And remember, wipes are cold. Ni baridi. Wet wipes, they are cold. So nikienda tu kuguza mtoto hivi anaruka because of the cold ya wipes. So mimi nikampanguza penye niliweza, because the pupu was all over his back, his head. Alikuwa amejaa mapupu hadi kwa kichwa hapa kwa kisogo, na mtoto wangu alizaliwa na nywele mingi sana, a lot of hair. So kumpanguza it was kinda difficult juu ako na nywele. So mimi nikampanguza venye ninaweza, nikamfunga diaper na nikambalisha nguo na nikampeleka adungwe. Kumpeleka, I'm not even able to walk. Remember, it's barely 24 hours after the CS. Lakini mimi ndo natembea na mtoto huko around kumpeleka adungwe hizo masindano. You are from theater, you are bleeding, unaketi chini, ukisimama huku nyuma kumejaa like blood kwa nguo. Mimi nakumbukanga hiyo siku nalia tu, because why would they treat someone like that? Mbona utreat hivyo mtu? So that was on Tuesday now. Tuesday sasa ndo tuliamka tukadungiwa watoto and everything.
Let me tell you the food there. So bad. Food so bad. Makabeji zimejaa maji, hata za high school zilikuwa nzuri. Makabeji zimejaa maji, kama ni ugali na sukuma ziko na maji. I stayed in that hospital Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Thursday ndo tulikuwa tunadischargiwa around saa 8. So I stayed for 5 days and I never ate meat, even a single piece ya nyama. Hivi, I don't know why. I usually see other people wakiletewa, like the vlogs that I watch, naona mtu analetewa nyama, samaki, I know they are private hospitals, but hata hii si wangejaribu at least, hata kama ni kang'ombe tuwili tu letewe nyama, uonje nyama usikie kama hata uko hai. That hospital, you have to improve. You have to improve. On the next day also there are some, pia kuna vitu zingine wanadungwa, madawa zingine wanapewa, tukadungwa watoto. Now on Tuesday pia we had to spend some days kwa the hospital. So, and let me go back kidogo hapo kwa kuvalishwa nguo, kwa kuvalishwa mtoto nguo. If kama ingekuwa time ya COVID, an outsider like your relative angekuja akusaidie kuvalisha mtoto nguo, akusaidie kuoga wewe mwenyewe, akusaidie like in a lot of things, but because it was COVID time, nothing like that happened. Hakuna hata kuonwa na mtu. So I spent all those days in the hospital without seeing my husband, without my husband seeing me. Alikuwa anaenda, if I need something anapea like the gate man ananiletea. If I need something namwambia I need some extra clothes, anapea the gate man ananiletea, na mimi napeana hizo chafu. That's how the life was on 2020. Hakuna kuonana. So ikafika discharge day. Bado sijatembea vizuri. I told you me like ndo nitembea straight. I think nitembea straight like after 2 weeks. I don't know, sijui chenye huwa kinaendelea, sijui kama CS ni the same, because I usually see other people wakifanywa CS hapa kwa vlogs zenyewe na watch, wakifanywa CS the next day mtu ashatembea straight, mtu ashaanza kuoga. Mimi nilioga like after 2 weeks. The other days I was kujipanguza. So let me tell you, the time I decided to go and shower, miguu ilikuwa na dead skin. Ni aje? So mimi sikuwa natembea vizuri, ikafika time ya kudischargiwa. You have to do all the clearance on your own, carrying your own baby. Ndo unaogopa kumwacha kwa kitanda ubadilishwe mtoto ama aibiwe. You know, those things they are real. They are real. Kubadilishwa mtoto ama kuibiwa. So I had to do the discharge alone. Hiyo process yote, especially kama unatumia NHIF. Unapelekwa huku, unazungushwa hivi, unazungushwa, because I was using hiyo insurance ya NHIF. Hiyo ndio nilitumia. Unaenda unaambia if you want a birth certificate, kuna place unafaa kujaza ndo itumwe kwenye birth certificate zinatengenezeangwa, itumwe huko utengeneze birth certificate. So nikaenda nikapeana jina ya mtoto, wakaandika, nikaenda for discharge, jui where is your ID, nikaendea ID, where is your husband ID, kuzunguka hivi, enda hapa, unatumwa huko. Saa hizo bado hujatembea vizuri, you are still in pain kwa kidonda, but unazunguka kuzunguka. Anyway, tukamaliza na tukadischargiwa. My husband came for me with a cab, akanikujia na taxi, tukaenda home. Kupanda stairs tena, it was a problem. Kupanda stairs, it was a problem. So I did this video on TikTok. I wish I had another phone niangalie comments.
I did them on TikTok. Nikauliza, okay, I'll just put the video here. So, mimi niko na swali. Na hii swali ni watu wenye walifanyangwa CS because I'm one of them. I'm a CS mom. And I have a question. Especially kwa those celebrities. Kwani hizi hospitali mnaendanga ni sindano gani ama ni wembe gani mnakatangwa nayo? Kwa sababu in 2 weeks mtu ashaanza kutembea, ashaanza kurukaruka, ashaanza kuvaa trouser. Let me tell you, the whole of my baby is a 2021 baby. Was it 2021? No, 2020. My baby is a 2020 baby. Na the whole of that year sikuvaa trouser. The whole of 2021 sikuvaa trouser. I think nilikuja kuvaa trouser 2021 mwezi wa 6 na huko. Because I tried wearing a trouser. Kushinda nayo, nikaenda nayo, nikashinda nayo, penye nilikuwa naenda kurudi, and it was jeans, na ilikuwa jeans. So I had to put on like a sweatpant. Alafu mugongo, till to date, mimi mugongo inaumanga. Unaona hii side ya left? The whole of this side. Mugongo inaniumanga the whole of that side. And that's why I don't do my laundry. Sifuangi nguo. Mtu anaweza dhani ati oh, I have a lot of money, I have a laundry lady, that's why I don't know. Me, I don't do laundry because of my mugongo. Kama nafuanga tu uniform tu mtoto peke yake asubuhi, but mugongo inashinda ikiniuma the whole day. Hawa wenye wanatembeanga, wanaanza kurukaruka in 2 weeks. Ati mtu akitoka hosi anatembea straight. Let me tell you, when I was coming out of hospital, nilikuwa natembea hivi. Let me move back. I was walking like this. Nilikuwa nachuchuma kupanda stairs. It was a problem. Na unajua huwezi bebwa. Uko na kidonda, ukiwezaenda kubebwa inaweza tokana. So nilipanda stairs for almost 7 minutes, and it's only floor 3. Nilipanda karibu dakika 7. So ebu tell me, ebu munijibu, kwani hii ni wembe gani wanakatangwa nayo? Ni sindano gani wanadungangwa? Because in a very short period of time, mtu ashaanza kurukaruka, mtu ashaanza kuvaa trouser jeans, mtu ashaanza I even don't know. Mtu ashatembea straight na 3 days akitoka hosi ashaanza kutembea straight. I think I have to choose those hospitals. Next time, I hope you have listened to the video. The comments were a lot of them. People are differently, people heal differently. Watu hawafanani, yani hospitali hazifanani. That's how I asked. Kwa hiyo video yenye nimeweka hapo kwa clip, umesikia venye nimeuliza. Niliuliza why do some people wakifanywa CS within 1 week mtu ashaanza kuvaa trouser ya jeans, mtu ashaanza kurukaruka, within 3 months mtu ashaenda gym. Let me tell you, me to wear a trouser, I think nilivaa like after 6 months. Because the first time I wore a trouser, I was so uncomfortable. Kwenda kutoa hiyo trouser jioni, I felt nikiumwa na hiyo kidonda hapo kwa CS, nikasikia nikiumwa. And then some comments were ati I did CS hapa hii place na hii, but I didn't. My scar is not visible right now. I was like, wait, ebu muniambia hapa kwa comment section, who else scar yake sio visible right now? Because as for me, I can even touch mine. Naisikia kamlima. Unajua ukikatwa mahali alafu shonwe haitarudi kuwa hivi plain, lazima kuwe na mark. So hata nikiguza hivi bado nasikianga kuna kamlima hapo. I can feel it and I can see. Naweza ona it's visible this way, kubwa sana. Some people are telling me to invest in a good hospital. Yes, that is 100% correct. To invest in a good hospital. My next baby that I will be having, I want to have my own gyna. I want to have my own doctor. I want to go into a private hospital in a private wing. Private hospital in a private wing. How? Private hospital in a private wing.
because hiyo story ya kukosa gaina pia inachangianga sometimes kwa those, hizo trauma za ukienda uone watu uko kwa labor room, So I want to invest in a good hospital, good gyna, a doctor, my own doctor. Yes, that's why I'm not thinking of a baby anytime soon, but akikuja ni sawa, hatuwezi zuia. Family plannings are not 100%, azikwangi 100% sure. Inaweza backfire. Atuseme nimeweka ya 12 years, nimeweka ya 3 years. Inaweza backfire, my friend. Ujipatange uko na mimba unasema, na sinatumia family planning. How am I pregnant? They are not 100% sure. So, that is the end of my story of how I gave birth, my pregnancy, everything. That is the end. But I thank God I gave birth into a very cute baby boy. A very cute boy. Very healthy. Very smart. Adorable. Any good word you can give the baby. Right now he is 3 years 6 months. By the way, we are supposed to go for a 3.5 clinic. Let me see, is it here? Yeah, it's here, because 3 years tulienda, so next visit ni 3.5. Yes, 3.5, 3 and 6 months, na tumefikisha 6 months leo. Wow. So we are supposed to go for 3.5 clinic. Let me tell you, I have never missed a clinic. As long as imeandikwa hapa, sijui kama mnaona, hii ni ya vitamin A. Hii ni ya vitamin A. So as long as imeandikwa here hapa, I have to go until 5 years. Until 5 years na unafaa kuacha kwenda clinic. Watu wengine wakifikisha mwaka washaachia hapo. As for me, as long as imeandikwa hapa, the one who wrote this book, he or she was not mad. He was not on drugs. He was not high. He knew whatever he or she was writing. I know you can see. So imeandikwa hapa 3.5 for vitamin A and deworming. Sijui kama wanapeangwa kitu kingine. Sasa na mawaidha, akipimo kilo aonekane ameangusha ama haiongezeki, unapewa advice. Akipimo aonekane hakuli vizuri, unaitiwa a nutritionist. That's why I love private hospitals, because they tell you into details, wanakuambia. So guys, thank you so much for watching this video. That is my experience, and that is why I don't want to have a second baby anytime soon. But if whatever I want, hata ikuje leo, manze nawaambia naenda kwa mechi kumake baby number 2. If whatever I want happens ama comes today or tomorrow or next week, to make baby number 2. But as for now, I'm not ready mentally and financially. Sana financially, I'm not ready, because let me tell you guys, your first experience can make you not do that thing again. Because my first experience at that hospital, it made me not think of having another baby. But what I do is to invest in a good hospital. Invest with a good gyna. Have my own gyna. Have my own doctor. Yes. That is the end of my story. So, hapo kwa comment, tell me your experience, muniambie venye muli experience, and then muniambie the best hospitals in Kenya right now. Muniambie private hospitals. Yes. Private hospitals. Muniambie the best hospitals. If you have a gyna that is the best, you can unaweza niandikia hapo, so that I can start planning on having baby number 2. Baby number 2 is on the way.
Yes, baby number 2 on the way. Bye guys, see you on to my next video. I love you. Mwah.